Hi students, 12th CBSE Maths நமக்கு chapter 2ல உள்ள problems பார்ப்போம். அதுல first வந்து principal value கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படின்றது நமக்கு questions வரும். அப்போ இதுல கொஞ்சம் பேசிக்ஸா கொஞ்சம் ஃபார்முலாஸ் மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடணும். principal basic principle அதாவது நமக்கு principal values கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இப்போ பாத்தீங்கன்னா நமக்கு sin inverse sin inverse of x இந்த மாதிரி இருந்தாச்சுன்னா இந்த ஃபார்மட்ல நம்ம இருந்தாச்சுனாலே x அப்படின்னு எழுதிடலாம். இதில் இப்போ sin inverse of 1/2 இந்த மாதிரி இருந்தாச்சுன்னா 1/2 அந்த மாதிரி நம்ம எழுதிடலாம். ஓகே, அப்போது இதுக்கு வந்து கண்டிஷன் என்னன்னா x மாடலஸ் x less than or equal to 1 இருக்கணும். மாடலஸ் எக்ஸ்னாலே ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1 நமக்கு வரும். ஓகே, இந்த கண்டிஷன் கரெக்டாக இருக்கணும். இதே மாதிரி sin inverse of sin x sin inverse of sin x எப்படி இருந்தாலும் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம். ஆனால் என்னோட ரேஞ்ச் வந்து எப்படி இருக்குன்னா -π/2 இருந்து +π/2 வரை இருக்கும். ஓகே, இதே இது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இப்போ sin inverse of sin 2π sin inverse of sin 2πனா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இது வந்து 2π நமக்கு ரேஞ்சே வந்து என்னதான் π/2லேருந்து +π/2லேருந்து -π/2 வரதான். இந்த மாதிரி இருந்தாச்சுன்னா இது வந்து வேல்யூ 0 தான். 2π எழுதக்கூடாது. ஓகே, இந்த கண்டிஷன் படி நம்ம பார்க்கணும். அடுத்தது sin inverse of sin x equal to π minus x. இது வந்து நம்ம இந்த π/2 தாண்டி வரும்போது இந்த இதை நம்ம யூஸ் பண்ணோம். π/2லேருந்து 3/2 இந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம இந்த கண்டிஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, now the sin inverse of sin x we can write it as x. The condition is modulus x less than or equal to 1. Then sin inverse of sin x is equal to x. Here the condition is minus π/2 less than or equal to x less than or equal to π/2. For this condition only we have to use this formula. Next one, sin inverse of sin x is equal to π minus x. Here suppose the interval is between π/2 less than or equal to x less than or equal to 3π/2. If the interval is between this, then only we have to use this formula. Okay, sin inverse of sin x is equal to, directly we can write as π minus x. Okay, so remember these details. These are all for sin functions. Next, for cos functions, cos inverse of x equal to, we can write as x when modulus x less than or equal to 1. When modulus x is less than or equal to 1, then only we have to write cos inverse of cos x is equal to x. Okay, next, cos inverse of cos x, we can write it x. Here the condition is the range should be 0 to π. 0 to π. Okay. Next, tan inverse x is equal to x. Here the condition is x belongs to R. Okay. If the values of x is real numbers, we can use this condition. Okay, next
tan inverse of tan x is equal to x. Here when the interval is pi by 2 less than x less than pi by 2, then only we can use this formula. Okay, tan inverse of tan x is equal to x. So this is the basics of for finding the principal values. We can use this formula to find the principal values, also solving other problems. Okay, so remember these formulas. Okay, for example, one problem, find the principal values of the following. Okay, find the principal values. Okay, the question is sine inverse of minus 1 by 2. Okay, sine inverse of minus 1 by 2. We know that sine inverse of minus x is equal to minus sine inverse of x. Okay, this question also we have to write by use, you have to write this format. Now minus sine inverse of 1 by 2. Okay, we know that sine 30 degree pi by 6 is 1 by 2. Okay, for 1 by 2 we can write sine pi by 6. Now here sine inverse of sine pi by 6. Okay, now compare the formula. Sine inverse of sin x is equal to x. Okay, அதாவது sin inverse of sin x is equal to x னு எழுதலாம். இப்போ எழுதலாம், இந்த x வந்து நமக்கு மைனஸ் பை பை 2 இருந்து ப்ளஸ் பை பை 2 உள்ள இருந்தால் எழுதலாம். அதாவது மைனஸ் 90 ப்ளஸ் 90. இப்படி பார்க்கும்போது இங்கே sin inverse sin x is equal to x, நம்ம இங்கே கொஸ்டின் இங்கே பார்க்கும்போது sin inverse of sin pi by 6. sin pi by 6 நமக்கு pi by 2 இடையில தான் வருது. ஓகே, 30 டிகிரி. அப்போ நம்ம அந்த கண்டிஷன் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம், டைரெக்டாக இங்கே மைனஸ் இங்கே இருக்குது, sin inverse of sin xனா எக்ஸு. ஓகே, இப்போ pi by 6 நமக்கு இதுதான் ஆன்சர். ஓகே, திஸ் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். cos inverse of root 3 by 2. Cos inverse of root 3 by 2. Here we know the formula. Cos pi by 6 is equal to root 3 by 2. Okay, here cos inverse of cos pi by 6. Okay, cos pi by 6 value is root 3 by 2. So நம்ம ஃபார்முலா படி இப்போ cos inverse of cos x x னு எழுதலாம். எப்பொழுது எழுதலாம், the condition is x 0 to pi. Okay, அப்போ is equal to pi by 6. அப்போ இங்கே பிரின்சிபல் வேல்யூன்னு சொல்கிறது நமக்கு pi by 6. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃபர்தராக உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே.